Good evening, all. So, I welcome you all for the Red Academy. This is our session 4 in Biotechnology Principle and Processes from Chapter 4 Botany. Okay. In our previous sessions 1, 2, and 3, we discussed about the various tools of biotechnology and we discussed what are the different steps involved in creating a new type of variety or triads, and we discussed on the two different types of biotechnology. One is the traditional biotechnology and another one is the modern biotechnology. So these are all the things we studied in our last 3 sessions, and this session number 4 is going to form as a continuity of session number 3. In session number 3, we discussed on the various steps of biotechnology. In that, we discussed in detail about what are all the tools required for biotechnology. So the tools include the restriction enzyme, the desired gene, and DNA ligase. And we talked about the host cell, the vector in detail. We studied about what are the different types of vector, how you can choose a vector, and what are the characteristic feature needed for a vector, and how you are going to insert your desired DNA into your vector. So these are the various concepts we studied up. So in the steps of biotechnology, we choose the desired gene, we choose the vector, we combine this together and we made our DNA. And now we are going to put this RDNA into your host, because you know that this recombinant DNA molecule does not able to replicate on its own. So the purpose of biotechnology is to replicate the desired gene into many copies, or it wants the desired gene to produce or express the protein which is coded on that particular desired gene. To make this two different output, this is not possible without a living cell. So we need a living system or a host. In a technical term, you can use a host. So with this host only, you can able to propagate, you can able to amplify, you can able to express this recombinant DNA molecule. So a competent host is required. Host, you know that the organism or the cell which is going to hold the DNA is called as the host. And what does this word competent refers to? So you know that cell are surrounded by cell wall or cell membrane, and they will take material or any substances from the environment only if there is a need of it inside a cell. So it cannot just like that take things from the environment, and that's why it is being stated as a semi-permeable membrane. So it has certain restrictions and rules that these are the things that should enter into the pores present in the cell membrane, and this is the quantity I can take up, and this is what I need. Like that, they have certain rules and restrictions. In such a phenomenon, you cannot make these hosts to take your desired DNA. So you have to make it competent. What that actually means? So competent is the condition where you are forcing the cell to take things from the environment. So you are making them to starve, you are making or disturbing the cell membrane and making them, forcing them to take the things from the environment. And such a type of host are called as a competent host. Usually, the host which is preferred by the biotechnologist or E. coli, yeast cell, and some of the animal and plant cell are also being used as a host cell. These are most preferable type of cells which are being taken for the purpose of growing the rDNA, and these are going to act as a common host. And here you could see that how this competent has been made.
So the picture shows you clearly that the bacteria has only the genetic material in them. So there is no need for the bacteria to take a genetic material from their environment. In such a phenomenon, if you want to put the foreign DNA into the E. coli cell, that is Escherichia coli cell, then you have to make them little competent to take it up the foreign DNA, or you are calling it as a recombinant DNA from the environment. So this competency can be made by various techniques. E. coli is the most common and widely used organism because, so why we are always choosing the E. coli? So the genetic makeup, how it has been designed, is extensively already studied. There is a lot of sequential database are available for the E. coli because lot of scientists are worked on it and they know how the chromosome, what is the sequence of chromosomes, everything is being detailedly studied already. So we know how it behaves when you are putting up hard DNA into a cell. So it is very easy to grow, and they doesn't require any greater requirements, so you can put a normal medium to make them to grow, and it is very easy to handle up, and they accept a range of vector. We saw different types of vector like TA plasmid, yak vector, back vector, yeast vector. So like that many vectors are there, and E. coli can accept any type of vectors. So there is a wide acceptability of vectors by the E. coli, and very safer that we studied, and we enroll that E. coli or very safer for use because that is doesn't going to create any disease to us. So it is very safer to use, and they are growing at a very optimal growing temperature. 27 to 37 degrees Celsius is just enough for them to grow in a good manner. So that temperature can be easily maintained, and the time taken for the cell division is just 20 minutes. So cell is going to divide in just 20 minutes of time. So you can see n number of generation within an hour of time. Okay, so this is the characteristic feature why we are taking up E. coli in common as a host for the rDNA technology. Okay, so here I showed you a picture of non-competent E. coli and competent E. coli. So non-competent E. coli will not take the plasmid from their environment because it is not being disturbed at all. We are not preparing it at all for taking up a plasmid from the environment. But here you can see that E. coli is being added with calcium chloride, or you can add up some heat shock treatment to them, or by electroporation technique. Like that, you are just going to disturb the permeable membrane, that is the cell membrane around the E. coli. Automatically pores will develop, and here you could see. So they are taking the rDNA inside it because you can see the lot of pores are being developed in the membrane because of the chemical treatment or because of the heat shock that you are providing. Okay, so this is it, how we are making up this competency. So let me see in detail why we have to make it competent. The very foremost reason is that you know that DNA are all negatively charged particle. They are hydrophilic in nature. The word hydro represents to the water, and the word philic means loving. So water loving molecules. So DNA are called as water loving molecules, and they're all negatively charged particle. So as this is a property of DNA, it will be very harder for it to pass through a cell membrane because as it is hydrophilic with hydrophilic, they always go and binds of the water molecule. So they don't want to penetrate into the membrane. In such a phenomenon, you have to make it done only by making the bacteria forcing it up and making it to take it from the environment. Just like amoeba doing for engulfing by the phagocytosis. Like that, you have to make the host competent to make it to engulf the DNA from the environment. So, what you're going to do?
the specific concentration of divalent cations such as calcium is being added to the E. coli. So when you are adding this type of chemical substances, they will create some disturbances in the compound, that is the bilipid, phospholipid bilayers of bacteria, and that will lead to the formation of pores and through which they can enter, or else you can put them in a heat shock. What is that heat shock is actually? So sudden heat and sudden chillness is going to make the pores open up. So you are going to put the cells in an incubator with the recombinant DNA, and then you are going to put it on the 42 degrees Celsius, then putting them back to the ice. So ice, 42 degrees Celsius, again ice. So by doing this up, so there is a different variation in the temperature around the environment, that is around the E. coli. So this make them competent, and this make them to take the RDNA from the envelope. Okay. Okay. So what is the limitation of making a host competent? What is the limitation behind it? So if you want to express an eukaryotic protein, you cannot prefer a E. coli, because E. coli is coming under a prokaryotes. So for expression of an eukaryotic protein, the eukaryotic cells are preferred, because functioning active proteins will have many folds in them. You may heard about this term: primary structure, secondary structure, tertiary structure, and quaternary structure. These are the 4 different structures of the protein. And these 4 different type of proteins will be very complex based on the linkage, alpha sheet, beta plates, and what is the bonds they are connecting up with, how many folds they are forming up. Based on this, they are getting too complex up. As much as they are complex, they are having this specific function, great roles to do. So proteins post-transitional modification, after they are formed from the ribosome, they have to undergo post-transitional modification. Because of that only they will become a functional protein, or else it is just a chain of amino acids. So the folds are very important. So with your prokaryotic cell, it is not possible to make up a eukaryotic protein folds, and what is required as an eukaryotic cell is needed instead of a E. coli, which is a prokaryotic cell. So the choosing of the host depends on the DNA which you are inoculating into it. So this is an overview which shows you how this calcium chloride treatment is happening. So first what you are going to do, so you are going to take a cell culture, treat them with calcium chloride, and here is the competent cell, and you are going to inoculate this competent cell along with the plasmid DNA or peptide complex. So it's a type of PBR. So these are all vector, okay, which contain that DNA. So you are going to put this together, and you are going to incubate for 30 minutes on ice. Then you are going to make a heat shock for 42 degrees Celsius for 1 minute, and then without heat shock, so both we are doing heat shock as well as without heat shock, both are being pre-cultured overnight without antibiotic. You should not use antibiotic, because we don't know whether the RNA has been done inside a recombinant, competent cell or not. We are not sure about எல்லா RDNA-வும் அந்த செல்லுக்குள்ள போயிடுச்சாங்கிறது நம்ம சொல்ல முடியாது. ஒரு RDNA holding host மாறிடுச்சான், we cannot come to a conclusion. So you should not put any antibiotic towards it. And after overnight of it, it is up to 90% sure that, damn sure that in the night of time, all the competent cells took up the rDNA, and they will become an rDNA holding host. And now you can culture them in antibiotic up to 14 days. So if a cell is withstanding this antibiotic, if it is not being killed by the antibiotic, then it is stating very clearly that the cell is taking the rDNA and it is processing it. So this is what they come to your conclusion. Okay, so this is how it is being happens. So in a gene transfer technique in a plant, if you want to transfer a gene into your plant, so it really needs some other advanced technique, because
Here you are transferring the rDNA only in a cell, so which is made competence by using simply chemical substances and heat shock treatment if it is a cell. But if you are doing it in a multicellular organism, especially a plant, then you require specially advanced technique to do this gene transfer. So you are going to put the gene just by making an open of the plant, put it inside, close it. So imagine like that. So as imagining, it is not that much easier, of course. So we need the techniques. It may be a partial gun or electroporation, microinjection, liposome, or polyethylene glycol and vector mediated. Like that, we are going to use different techniques to transfer the gene in the plant. So broadly, we are classifying this method of gene transfer in plants into two categories. One is called as a direct or vectorless gene transfer. இங்க நமக்கு எந்த வெக்டாரும் தேவையில்லை. இந்த ஜீனை ஒரு பிளான்ட்டுக்குள்ள போடுறதுக்கு ஜஸ்ட் நம்ம ஜீனை செலக்ட் பண்ண போறோம், கட் பண்ணி எடுத்துக்க போறோம், அது அழகா போய் பிளான்ட்ல போட போறோம். No vectors. Whereas the second method is the indirect method or vector mediated method. Here we are going to select up a gene, cut, paste them in a vector, and we are going to transfer this vector. So this is how the two different methods of gene transfer. Whenever you are constructing a vector or whenever you are taking the gene of interest, you should be very careful that they must control having the controlling sequence. So what is this controlling sequence is that? The controlling sequence can control the genes where it has to start for transcription, where it has to end for transcription. So that regions are called as a controlling sequence region. Like promoter, which is going to start the transcription process, and terminators is going to end the translation process. So these are the two controlling sequences, and very careful when you're doing up such a type of biological research work that the construction of a vector must contain a gene and that should have the controlling sequence like promoter and the terminator. Then only they can able to get into the host cell and they can able to replicate on their own because they are having the promoter and terminator. Need not to worry on the exportation from a plant cell. They just take up the system, host living system from the plant and they can do it on their own. So these two techniques we are going to see in elaborate in this session. So direct or vectorless gene transfer or indirect or vector mediated gene transfer. So first let me see the direct or vectorless gene transfer method. So we are not going to use a vector at all. So what are the different techniques by which we can directly put the gene into the plant without using any vector? The first method is called as a chemical mediated gene transfer. So certain chemicals like PEG, that is polyethylene glycol and dextrin sulfate, so they induce the plant to uptake the DNA. So directly into the plant protoplasm. They are inducing them like that. They will be telling up the plant and they just giving up a pressure to the plant cell to take the DNA from the environment. So such a type of chemicals are PEG, polyethylene glycol or dextrin sulfates. Okay, so they are being used up to take the DNA by the plant protoplasm. And the second method is called as the microinjection method. Here namak eppadi oosi podrangalo adhe mari plant ku nam oosi poda porom. So we are going to inject the nucleus using fine tipped glass needle. So namakku vandu stainless steel irukku அந்த needle உங்களுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போறது வந்து glass needles or micro pipette ன்னு சொல்லுவோம். ரொம்ப சின்ன size pipette. So you are going to transform into the plant cell. So first what you are going to do is you are going to hold the protoplasm. In the protoplasm நம்ம பேசுறது வந்து the living matter without a cell wall or cell membrane is called as the protoplasm. So in the protoplasm you are going to immobilize on a solid surface. ஏன்னா இப்போ நீங்க ஹேண்டில் பண்றது எப்படிப்பட்ட விஷயம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ ஒரு எக் எடுத்துட்டு இந்த எக்கோட ஷெல்லை மட்டும் நம்ம வேக வைக்காத எக்கு சொல்றோம். ஷெல்லை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உள்ள என்ன இருக்கும்னா தின் டிரான்ஸ்பரண்ட் மெம்பரேன் இருக்கும், அது உள்ள ஒயிட் இருக்கும், அதுக்குள்ள எல்லோ இருக்கும். ஸோ இதை வந்து நம்மளால கையில ஹோல்டே பண்ண முடியாது பிகாஸ் அது ரொம்ப சாஃப்டியா இருக்கும் அண்ட் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கொடுத்தீங்கனாலே உடஞ்சிரும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதோட நியூக்ளியஸ்குள்ள ஒரு விஷயத்தை இன்ஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது யூ ஹாவ் டு ஹோல்ட் இட் ப்ராப்பர்லி. ஸோ லைக் த ப்ரோட்டோபிளாஸ்ட் ஆஃப் த பிளான்ட் செல் வில் பி ஹோல்டட் அப் by immobilizing them on the solid surface. ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ஒரு அக்ரோஸ் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்லைட் எடுத்துட்டு அதுல என்ன அதான் வந்து சாலிட் சர்ஃபேஸ். அந்த சாலிட் சர்ஃபேஸ்ல இந்த புரோட்டோபிளாசம் வந்து ஜஸ்ட் we are going to fix up and hold பண்ண போறோம்.
ஒரு சக்ஷன் கொடுத்து சக்ஷன் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ சக்ஷன் கொடுத்து லைட்டாக அப்படி புல்ல பின்னாடி பக்கம் புஷ் பண்ணி பிடிச்சிட்டோம்னா அழுத்து பிடிச்சிட்டோம்னா இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பிரேக் அப் ஸோ யூ கேன் பி ஈஸிலி இன்ஜெக்டிங் them. So you are going to hold the protoplasm and you are going to inject it up. So the holding is very very important. So if the holding is too less, then it will be skipping off. Or if you are putting up too pressure on it, then the protoplasm will burst off. So you have to take care about the agarose microscopic slide, which is going to give a pressure or suction pressure on the protoplasm, and that's just going to hold up. And I'll show it in the picture. Okay, so this is a protoplasm. So the protoplasm are produced by enzyme digestion. These enzymes will digest the cell wall, and you will be getting only the membrane along with the internal content of a plant cell. Then you will be adding PEG and the DNA are mixed along with these type of protoplasm. Automatically the competence will create it up, and the protoplasm will take up the transformed RDNA into them. So this is one technique. So as I stated, this is a micro injection, and you can able to see the holding pipettes here. So pipette வந்து அப்படியே hold பண்ணிக்குது. So அதுல host வச்சிருக்கோம். So micro injection needle வச்சு we are just injecting the RDNA, foreign DNA into them. So this is called as a direct method. Another direct method is the electroporation method of gene transfer. So in this electroporation method, you are going to give some high voltage pulses to the protoplasm. So you have to remove the cell wall, that is a protoplasm. You are going to give some voltage to them. So if you are giving the voltage to cellular tissue, what is happening? This electricity will make the pores in the plasma membrane to open up. So அது open ஆனா automatically வெளியில இருக்கிற foreign DNA will get inside. So this is called as the electroporation technique, and you can able to see the phospholipid bilayer. Okay, so two layers which is made up of phospholipid, layer number 1, layer number 2. So உள்ள இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோஃபோபிக் வாட்டர் ஏட்டிங்கா இருக்கும். பட் பாஸ்போலிபிட் லேயரோட மேல் பகுதி பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோஃபீலிக்கா இருக்கும். ஸோ ஹைட்ரோஃபீலிக்னா டிஎன்ஏவோ ஹைட்ரோஃபீலிக். ஸோ அங்கே வந்து அப்படியே என்ன ஆகிட போறாங்கன்னா அட்டாச் ஆகிட போறாங்க. ஸோ இட் வில் நாட் கெட் இன்சைட். ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு கிவ் சம் எலக்ட்ரிக்கல் பல்சஸ், so which make the pores to open, so that the plasmid will get inside the cell. So this is called as the electroporation technique. So இந்த மாதிரி பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன ஆயிடும்னா they will arrange themselves in an order. So அந்த pores வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா க்ளோஸ் ஆயிடும். So this is called as the electroporation technique. Another method by which you do not get into the vector is called as the liposome-mediated method of gene transfer. So இது வந்து actually liposomes are called as the artificial phospholipid vesicles which is used for the gene transfer. So here we are going to transform this liposome into the vacuoles of the plant cell, because you know that plant cell will have a very larger vacuole. So fulla cell fullave vacuoles are. So அதுக்குள்ள டைரக்டா கொண்டு போயிட்டு இவங்க என்ன பண்ண போறோம்னா நம்ம liposomes கொண்டு போயிட்டு நம்மளோட டிஎன்ஏவை உள்ள வந்து டெலிவர் பண்ண போறாங்க. So it is not like a vector. Vector வந்து தன்னோட அந்த டிஎன்ஏவை இணைச்சிட்டு அப்புறமா கொண்டு போயிட்டு அது உள்ள கொடுக்கும். இவங்க இணைக்கெல்லாம் போறது கிடையாது. லிப்போசோம்ன்றது ஒரு பால் மாதிரி இருக்கும். இந்த பாலுக்குள்ள டிஎன்ஏவை இவங்க இழுத்துப்பாங்க. இந்த பால் அப்படியே நேரா போயிட்டு என்ன பண்ணும்னா வாக்கிள்ஸோட லேயரோட மெம்பரேனோட என்ன ஆயிடும்னா அப்படியே அட்டாச் ஆகி ஃபியூஸ் ஆகும். ஃபியூஸ் ஆனா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஓப்பன் அப் ஆகிட்டு இந்த டிஎன்ஏவை அந்த இதுக்குள்ள கொடுத்துக்கும். ஓகே, ஐ வில் ஜஸ்ட் ஷோ இட் இன் அ பிக்சர். ஓகே, see that a cell will be having a larger vacuole. Okay, so this is a liposome. The liposome will be having the DNA. So this will go and make a contact with the vacuole. So vacuoles ஓட என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு கான்டாக்டை உருவாக்குவாங்க இந்த மாதிரி. ஸோ அதோட மெம்பரனோ இதோட மெம்பரனோ ஃபியூஸ் ஆகிட்டு then they will be traveling the DNA inside them. So this is called as a liposome-mediated method of gene transfer. So it is carried by the encapsulated DNA into the vacuoles. The encapsulated மூடி போட்டு மூடின மாதிரி இந்த liposome தான் it is going to encapsulate the DNA. So this technique is advantageous because liposomes வந்து யூசுவலா DNA வந்து எந்த விதமான எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர்ஸ்ல இருந்தும் ரொம்ப ப்ரொடெக்ட் பண்ணி கரெக்டா கொண்டு போயிட்டு டெலிவர் பண்ணும். ஸோ ஆசிட் பிஹெச்ஓ ஒரு ப்ரோட்டியஸ் என்சைம்ஸோ இந்த மாதிரி எந்த விஷயமே என்ன பண்ணாது அப்படின்னா இட் வில் நாட் பிரேக் த டிஎன்ஏ பிகாஸ் they are giving a full protections to them. And this liposome and tonoplast is the substance that is the layer that surrounds the vacuoles are called as the tonoplast. So on the tonoplast layer oda enna agapoduna they are going to fuse up, and the process is called as the liposuction.
So அந்த process மூலமா they are going to deliver up. So here the picture clearly states so liposomes இருக்கு. We are going to get the liposomes into the DNA into the liposome and we are going to make it up. Cell membrane ஓட அப்படியே ஈஸியா புகுந்து உள்ள போயிடும் because they need not to the chemical substance which is present at the membrane or similar to the cell membrane. So need not to get into process. So they can be endocytosis and with the endosome they will be presented to the vacuole. So with the vacuole they will create up and the DNA will be given to the cell. Okay. Another method, vectorless method, இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பயோலிஸ்டிக் மெத்தட். ஸோ இது கொஞ்சம் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு டெக்னிக். இது வந்து ஜீன் கன் இல்லைனா மைக்ரோ ப்ரொஜெக்டைல் கன் ஆர் ஷார்ட் கன் இந்த மாதிரி எந்த ஃபார்மேட் வேணாலும் நீங்கள் கூப்பிடலாம். ஸோ ஃபாரின் டிஎன்ஏ என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to coat it on a கோல்டு அப்படி இல்லைன்னா டங்ஸ்டன் பார்ட்டிகல் மேலே நம்ம டிஎன்ஏவை நம்ம கோட் பண்ணிட்டு போறோம். ஸோ ஒன்ஸ் இட் ஹஸ் பீன் கோட்டட் we are straightly going to shoot this gold tungsten which is coated by the foreign DNA into the plant. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ பிளான்ட்டுக்கு மேலே நேரம் அந்த கன்னை வச்சு என்ன பண்ண போறாங்க அப்படியே லோட் பண்ண போறாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல அந்த gold or tungsten particles first they are loading the DNA and they will be straightly putting it into the plant. Okay, so they are just creating some bombarding effect. So bombarding effect is when two things are just forcefully breaking up each other. So ஒருத்தர் அப்படி வேகமா மோதிக்கும் போது என்ன ஆயிடும்னா they will get up some disturbances on their cell membrane through which the things will be transferred. அதுதான் இங்க ஆக்சுவலா நடக்குது. ஓகேவா? So this is called as a biolistic or gene gun method. So these are the various vectorless transfer method. வெக்டாரே இல்லாம ஸ்ட்ரெயிட்டா நம்மளோட gene of transfer நேரா கொண்டு போய் பிளான்ட் குள்ளே கொடுத்துருது. இந்த நெக்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து பாத்தீங்கன்னா indirect or vector mediated gene transfer. இங்க கண்டிப்பா நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா vector is needed. So plasmid vector you can use. We discussed about this TA plasmid already in session number 3. So Agrobacterium tumefaciens which is causing the crown gall syndrome. So in the crown gall syndrome cause பண்ற இந்த Agrobacterium tumefaciens இந்த bacteriasல பார்த்தா TI plasmid ஒரு special type of plasmid is there. So TI means tumor inducing plasmid. Okay, so this tumor inducing plasmid are of interest for the scientist to transfer them because already உங்களோட plasmidல வந்து tDNA transfer DNA அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. So that இந்த transfer DNA வந்து என்ன பண்ணும்னா இது வந்து ஆக்சுவலா பிளான்ட்ல they are creating tumor பட் நமக்கு இந்த transfer DNA பகுதியை வந்து நம்ம ஜஸ்ட் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அந்த இடத்துல நம்மளோட desired gene ஆட் பண்ணோம்னா பிளான்ட்டுக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது plant is not going to affect by the crown gall. At the same time they will be getting the desired gene. So 2 in 1 can be happen. Okay, so naturally they are having the ability to transfer the DNA. Okay, so they are all called as a natural genetic engineers of plant. Okay, so through a wound ஒரு சின்ன scratch மாதிரியோ scrap மாதிரியோ பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல நீங்க என்ன பண்ணலாம் Agrobacterium tumefaciens you can load it up. So this Agrobacterium tumefaciens or TA plasmid will hold the rDNA and that rDNA is going to have your desired gene. So you are just doing it using a vector. Okay, the foreign gene like BT means Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis. So this Bacillus thuringiensis is one variety. So this is a bacteria which has the highly resistance to, they are just helping us in controlling the pest. Okay, this is actually a natural pest controlling agent. The agent வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இந்த பிடி ஜீன் வந்து இன்செக்ட்ஸ் ரெசிஸ்டன்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ஸோ இந்த ஜீனை வந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னா யூ கேன் ஏபிள் டு புட் இட் த்ரூ த டிஐ பிளாஸ்மிட். So there is a selection marker called as the antibiotic gene like NPT2 அந்த மாதிரி சில antibiotic genes இருக்கு கேனாமைசினுக்கு ரெசிஸ்டன்டான ஜீன்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஜீன்ஸ் இருக்கக்கூடிய டிஏ பிளாஸ்மிட் எடுத்து அதோட டிரான்ஸ்ஃபர் டிஎன்ஏல நம்மளோட பிடி ஜீனை இன்செர்ட் பண்ணிட்டு தென் யூ ஆர் பீயிங் டிரான்ஸ்ஃபரிங் தெம் டு த பிளான்ட் டைரக்ட்லி. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த crown gall will be இதாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் crown gall of wounded stem. ஸோ இங்க இருந்தா நம்ம என்ன ஐசோலேட் பண்ணி எடுக்கணும்னா Agrobacterium
tumefacients நம்ம isolate பண்ணி எடுக்கிறோம். So isolate பண்ணிட்டு we are going to break the cell wall and the TI plasmid will be released. The TI plasmid automatically they are having the transfer DNA. Okay, so you are going to insert these gene of interest. In the gene of interest எடுத்துட்டோம். இப்போ நம்ம BT cotton gene எடுத்துட்டோம். So that desired gene will be added at this transfer DNA site. Now it become a recombinant TI plasmid. Okay, so then we are introducing them into the plant cell so that they are just combining with the plant chromosome. So they are having the new gene within the plant chromosome. கொண்டு போய்ட்டு குரோமோசோம்ல இன்சர்ட் பண்ணிடுச்சு. அப்போ இதுல இருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பிளான்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு நியூ வெரைட்டி ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் இருக்கும். அவங்க எல்லாருமே இன்செக்ட்ஸ்க்கு வந்து ரெசிஸ்டண்டா இருப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த வெக்டார் ரிலேட்டட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் genes by the vector method. Vector method மூலமா genes transfer பண்ணலாம். சரி, ஓகே டன். Either it is a vector method or by the non-vector method. You should have some screening technique to confirm whether the rDNA has reached or not. ஒரு suitable host குள்ள the rDNA introduce ஆயிடுச்சா இல்லையா? அது ஒரு ஈக்குவலை குள்ளையா இருக்கலாம், இல்ல வந்து ஒரு மல்டிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம் குள்ளேயே இருக்கலாம். யூ ஹாவ் டு கன்ஃபார்ம் இட், தென் ஒன்லி யூ வில் கெட் த ரிசல்ட். ஸோ என்ன எக்ஸ்பிரஸ் ஆகணும், இல்லை என்ன டிஎன்ஏ வந்து மல்டிப்ளை ஆகணுங்கிறது எப்போ கன்ஃபார்ம் ஆகும், ஒன்று போய் ரீச் ஆச்சா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ தட் ஆர்டிஎன்ஏ மாலிகுல் ரிசீவ்டு பை அ ஹோஸ்ட் செல் இஸ் ஐடென்டிஃபை அண்ட் கன்ஃபார்ம்ட், and that process is called as a screen. So the vector or foreign DNA present in the recombinant cell expresses the character. ஸோ என்ன நீங்க கொடுத்தீங்களோ ஒரு டிசைர்டு ஜீனு அந்த கேரக்டர் எக்ஸ்பிரஸ் ஆச்சு அப்படின்னா தென் யூ ஆர் கன்ஃபார்மிங் தட் ஆர்டிஎன்ஏ ஹஸ் என்டர்ட் இன்டு த ஹோஸ்ட் செல். சப்போஸ் அந்த கேரக்டர் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகல அப்படின்னா தென் யூ ஆர் கமிங் டு எ கன்க்ளூஷன் த செல் டசன்ட் டேக் த ஆர்டிஎன்ஏ அண்ட் நவ் தே ஆர் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அ நான் ரீகாமினன்ட் டைப் ஆஃப் செல் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வருவீங்க. ஸோ இதை வந்து ஈஸியாக எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் டு ஜஸ்ட் கன்ஃபார்ம் த ஸ்க்ரீனிங் ஆஃப் ஆர்டிஎன்ஏ இஸ் அ ப்ளூ ஒயிட் செலெக்ஷன் மெத்தட். ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மெத்தட். என்ன அப்படி இந்த ப்ளூ ஒயிட் செலெக்ஷன் மெத்தட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, the organism is going to produce two type of colonies. One is the blue colony, another one is a white colony. காலனினா ஒண்ணுமே இல்லை, குரூப் ஆஃப் பாக்டீரியா வந்து ஒரு பெட்ரி பிளேட் மேல வளர்ந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் காலனி. ஓகேவா? ஸோ அதுல வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் காலனி ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறாங்க, ப்ளூ கலர் காலனி அண்ட் ஒயிட் கலர் காலனி. எப்போ ப்ளூ கலர் காலனி ஃபார்ம் பண்ண போறாங்க, then when it is going to produce a white color colony. This is what the question and observation we are going to make it up. So in this method we are having a gene called as a reporter gene or lag Z gene. The lag Z gene or reporter gene, the gene வந்து is inserted into the vector. The gene நம்ம insert பண்றது மூலமா இந்த blue and white selection method வச்சு நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், RDNA-வை ரீச் ஆயிடுச்சு இல்லைன்றதை சொல்ல முடியும். So the lag Z ஓட the gene ஓட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, this lag Z gene is encoding an enzyme called as a beta galactosidase. இந்த என்சைமை தான் வந்து இவங்க என்ன பண்றாங்க, கோட் பண்றாங்க. அப்போ lag Zங்கிற ஜீனு transcription நடந்து translation நடந்துனா it is going to produce a protein which is an enzyme called as beta galactosidase. Okay, so this beta galactosidase containing lag Z has many restriction enzyme sites. So எங்க கட் பண்றதுக்கு நிறைய sites இருக்கு. So அந்த sites யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போறோம், lag Z மட்டும் கட் பண்ணி அந்த ஜீனை கட் பண்ணி you are going to insert into the RDNA. Okay, so as I stated you, the lag Z is going to produce the beta galactosidase. What is the role of this beta galactosidase? இந்த enzyme என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, they are going to break the synthetic substrate called as X-gall. X-gall அப்படிங்கிறது ஒரு substrate, ஒரு பொருள். அந்த பொருளை இவங்க என்ன பண்ண போறாங்கன்னா பிரேக் பண்ண போறாங்க. யாரு, பீட்டா galactosidase. Okay, so அந்த மாதிரி பிரேக் பண்ணும்போது they are going to produce a product which is an insoluble blue colored product ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ஸோ அப்போ நீங்க இந்த lag Z இருக்கக்கூடிய ஒரு செல்ல நீங்க எக்ஸ்கால் இருக்கக்கூடிய ஒரு மீடியத்துல வளர்த்தீங்கன்னா then they will be producing a blue color colony. அப்ப என்ன அர்த்தம், lag Z gene அங்க இருக்கு, அது பிரேக் பண்ணி ப்ளூ கலர் காலனியை ஃபார்ம் பண்ண வச்சுது. லைக் தட் யூ வில் கம் டு a conclusion.
Sari, okay. So then how I'm going to identify it up? So it is very easy at that. There is a concept called as a insertional inactivation. அதாவது ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஜீனுக்கு நடுவில் ஒருத்த கொண்டு போய் நீங்க ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த சீக்வன்ஸ் டிஸ்டர்ப் ஆயிடும். So when the sequence is getting disturbed, the coding sequence is also getting disturbed. அது எதை கோட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அது கோட் பண்ணதை மறந்துடும் இல்லை கோட் பண்ண தவறிடும் because you are disturbing the sequence of the DNA. So A, G, G, C, C like that, there is a sequence. If you are disturbing the sequence, then that is going to produce up a mRNA and the mRNA is not going to give a meaningful protein. So that isn't going to happen. So that concept is called as an insertional inactivation. So this RDNA நீங்க என்ன ஜீனை விருப்பப்படுறீங்களோ அந்த ஜீனை நீங்க கொண்டு போயிட்டு லாக் Z இருக்கக்கூடிய ஜீனுக்கு நடுவுல இன்சர்ட் பண்ணீங்கன்னா then this will disturb the lag Z. So அதனால என்ன பண்ண முடியாது எக்ஸ்கால பிரேக் பண்ணி ப்ளூ கலர் காலனிஸை ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. Then they will be developing the no color colony or white color colony will be formed because of the insertional inactivation. So இப்படிதான் பெட்ரி பிளேட்ல மீடியம் போடுவாங்க. ஸோ போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு கலர் தெரியுது, ஒன்று ப்ளூ இன்னொன்று வந்து ஒயிட் கலர். ஸோ ப்ளூ கலர்ஸாக இருந்ததுன்னா நான் ரீகாமினன்ட் டிஎன்ஏ RDNA போய் உட்கார்ல லாக்ஸட் ரீஜன்ல. ஸோ தே ஆர் ப்ரொடியூசிங் தட் எக்ஸ்கால் ப்ராடக்ட் கால்ட் அஸ் அ ப்ளூ கலர். If 3 recombinant happens, then automatically they will be producing the white color colony because of the insertional inactivation. Okay, so here I had given. So plasmid is there. So plasmid vectors are there. Foreign DNA is here. So it is being inserted at the lag Z region. Insert pantang. So inserted within the lag Z, inserted outside the lag Z, no insert. எந்த இன்சர்ட்மே பண்ணல நடக்கல. எந்த இன்சர்ட்மே பண்ணல ஆட்டோமேட்டிக்லி தே ஆர் கோயிங் டு ப்ரொடியூஸ் அ ப்ளூ கலர் காலனி. லாக் Z இருக்கிற ரீஜன்ல இன்சர்ட் பண்ணல, வெளில தான் இன்சர்ட் பண்ணிருக்காங்க. அதனால இவங்களும் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறாங்க பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் and they are going to produce blue color colony. Whereas here you can see that the desired foreign DNA is being added within the lag Z. So lag Z க்கு நடுவுல ஆட் பண்ணிருக்காங்க. So it is disturbing the sequence of the lag Z and automatically that is going to produce up a white colony. So there is no breaking of X-call by the enzyme called as a beta galactosidase. So this is how the blue-white selection being done. Okay. So if it is inserted, then it will going to produce white color. If it is not inserted, then they are going to produce a blue color. இது வந்து ஒரு method. So RDNA நடந்திருக்கா உள்ள போயிருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறது. Another method is called as the antibiotic resistant marker. So antibiotic resistant markers like ampicillin, tetracycline, chloramphenicol, kanamycin, like that many antibiotic resistant genes are present in the plasmid or in the vectors, any type of vector. Okay. So என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இந்த மாதிரி ஒரு ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் இருந்ததுன்னா அந்த ampicillin resistant gene இருக்கு அப்படின்னா if you are putting these cells in antibiotic containing ampicillin, it will never think about it or it is not affected by them because they are having the resistance towards it. So they can able to go on such an antibiotic. Okay, that is called as an antibiotic resistant gene. Okay, so that this is going to act as a selectable marker. Again, if you are inserting the gene in the ampicillin resistant gene, அதுக்கு நடுவுல கொண்டு போய் நீங்க foreign gene insert பண்ணீங்கன்னா then it will leads to the insertional inactivation. Again அது. So அப்ப ampicillin resistant அவங்க இருக்க மாட்டாங்க. So when you are growing them on ampicillin resistant medium, automatically what happen? They will die because of the insertional inactivation. If there is no RDNA, then they will grow on ampicillin. If there is an RDNA inserted, then they will be killed by the ampicillin. So this is how the selection of RDNA is done when they are inserted in a whole cell using either the blue-white selection method or by the antibiotic resistant method. Okay. One more method is called as a replica plating technique. இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு plating technique. So என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா pattern of colonies வந்து நம்ம வந்து காப்பி பண்ண போறோம். So pattern of colonies அப்படின்னா so இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா so இதான் வந்து pattern of colonies எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு பாருங்க. ஏதோ ஒரு pattern இருக்கு. ப்ளூஸ் எல்லாம் இங்க கொஞ்சம் டென்சிட்டியா இருக்கு, இங்க ஒயிட்டா இருக்கு. லைக் தட் they are having some pattern.
ஓகே. ஸோ இந்த பேட்டர்னை தான் நம்ம காப்பி பண்ண போறோம். ஸோ அந்த காப்பி பண்ணதை வச்சுட்டு ஒவ்வொரு தடவை அந்த பேட்டர்ன்ஸ்ல ஏற்படுற சேஞ்சஸை வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு note it up. So you are going to take a sterile filter plate and you are going to press it on a culture plate. So okay, ஒரு பெட்ரி டிஷ்ல வளர்ற கல்ச்சருக்கு மேல இந்த ஸ்டெரைல் ஃபில்டர் பேப்பர் பிளேட்டை வச்சு என்ன பண்ண போறீங்க, ப்ரெஸ் பண்ண போறீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, then the filter is pressed against the second sterile culture plate. ஸோ அப்படியே அங்கேருந்து அப்படியே ஸ்டாம்ப் அடிச்ச மாதிரி அடிச்சு கொண்டு போயிட்டு இன்னொரு பெட்ரி பிளேட் மேல அப்படியே ஸ்டாம்ப் அடிக்க போறீங்க. அப்ப என்ன ஆகும், இங்க என்ன இருக்கோ அதே மாதிரி அங்கேயும் வந்து காலனியோட பேட்டர்ன் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ நியூ பிளேட் பீயிங் இன்ஃபெக்டட் வித் செல், சேம் ரிலேட்டிவ் பொசிஷன் ஆஃப் த காலனிஸ் இந்த ஒரிஜினல் பிளேட். இங்க எப்படி ஒரிஜினல் பிளேட்ல இருக்கோ அதே பேட்டர்ன் வந்து இந்த ரெப்ளிகா பிளேட்டிங்ல வரப்போகுது. ஓகேவா? Then usually the medium used in the second plate will differ from the one which is used in the first plate. First plateல யூஸ் பண்ண மீடியமே வேற, செகண்ட் பிளேட்ல யூஸ் பண்ண மீடியம் வேற. ஸோ தட் மே பி ஆம்பிசிலின் இருக்க மீடியமா இருக்கலாம், இது கேனமைசின் இருக்கக்கூடிய மீடியமா இருக்கலாம். அதுல வளர்ந்தது இதுல வளராம இருக்கலாம், இல்ல இதுல வளர்றது அதுல வளராம இருக்கலாம். From this you will conclude a conclusion that the cells which is not showing their growth in the second replica plate will contain the quality of the first medium. First mediumல நம்ம யூஸ் பண்ணதுல தான் அது வளருது அப்படின்னா, செகண்ட் மீடியத்துல இருக்கிற ஏதோ ஒரு பொருளை என்ன பண்ண முடியல, அதால வளர முடியல. So that you can compare these two replica plates and you can find out the conclusion what it is missing, what it is added, which not making them to grow, which is making them grow. Like that you can come to your conclusion. So like this you are going to stamping it up and you are going to develop a replica plating technique. Okay. So these are the different ways by which you are going to identify how the rDNA technology has been happened. So இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் டெக்னிக், ரொம்ப ஃபார்மரா a lot of time, a lot of long period of time we were using these type of technique. The advanced type of technique is the molecular techniques. இப்பெல்லாம் வந்து எல்லாமே laboratories எல்லாமே ரொம்ப ஹைஃபை ஆயிடுச்சு, many technical instruments has developed. So we are doing it in a very simpler manner, very short duration of time we are going to take, and we can identify things up in a very good way. Such a type of techniques are called as a molecular technique. So the genetic material is being isolated and that technique is called as a gel electrophoresis. நிறைய மெத்தட் இருக்கு. இப்போ நமக்கு தேவையான desired gene grow ஆயிடுச்சு, then you are going to isolate it. So the technique which is used for this isolation of genetic material is the gel electrophoresis technique. Very simple method and very simple principles is behind this gel electrophoresis. Just we are going to run the electricity in a gel. ஒரு ஜெல்லில் என்ன பண்ண போகிறோம், நம்மளோட டிஎன்ஏவை லோட் பண்ணிட்டு you are going to just put the electricity or DC கரண்ட்டை வந்து பாஸ் பண்ண போகிறோம். Automatically you know that DNA are negatively charged particle, so they are automatically going to move towards the positive charged particle, and that is how the work is done. ஸோ இது எப்படி மூவ் ஆகுது, எதை நோக்கி மூவ் ஆகுது, என்ன சார்ஜ் நோக்கி மூவ் ஆகுது, அண்ட் அதோட பார்ட்டிகல் சைஸை பொறுத்து திஸ் வில் பி செப்பரேட்டட் ஆஸ் DNA fragment. ஏன்னா அக்ரோஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா that is a gel you are using for this technique. So it has small pores in it. So through the pores the DNA is going to enter and they are going to travel to the gel. And based on the size, ரொம்ப பெரிய சைஸா இருந்தா மேலேயே மாட்டிக்கும், குட்டி சைஸா இருந்தா அதுக்கு கீழே, அதோட குட்டி சைஸா இருந்தா அதுக்கு கீழே. Like that, based on the base pair, based on the molecular size of the DNA fragment, they are going to filter at different sieve levels of the agarose gel. And when you are getting it up, a purified form of smaller DNA fragments are obtained. Okay, and they will be separated out and they will be used for the further molecular techniques. Okay, you can able to see easily visualize these bands using the chemical substance called as ethidium bromide. The bromide chemical add பண்ணும்போது UV lightல வைக்கும்போது you will get this fluorescence of color, blue color, orange color. Based on the type of fluorescence used up, you can get the color and you can interpolate of where the fragment is at. You can compare it with known molecular weight DNA and you can have a comparison. Okay, so like that you can conclude that desired gene, என்னோட gene வந்து 2000 molecular weight இருக்கு, 2400 molecular weight. Like that you can come to a conclusion. And how much the molecular weight is,
ஸோ நம்ம ஏன்னா என்ன டிஎன்ஏ உள்ள நம்ம இன்சர்ட் பண்ணோம் நமக்கு நல்லா தெரியும். அதோட மாலிகுலர் வெயிட் we know very well. So you can compare it up and you find out this is my desired gene. This is my gene which I inserted into the host. அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷனுக்கு you can get up. So you can isolate the gene. Okay. So this is where I like to stop actually. And I'll play you a video later in next session how the agarose gel electrophoresis actually happening. இது எப்படி நடக்குதுன்றதை நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் இன்னொரு தடவை சொன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும். ஓகே. ஸோ திஸ் வி ended up with the பயோடெக்னாலஜியோட ப்ராசஸ் எல்லாம் எண்ட் அப் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இதுக்கப்புறமா இது எங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம், இந்த பயோடெக்னாலஜியோட மாலிகுலர் அட்வான்டேஜஸ் நம்ம எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண போறோம்ன்றத பத்தி ஒரு செஷன் நம்ம போட வேண்டியிருக்கும். ஸோ வி கேன் ஹேவ் இட் இன் நெக்ஸ்ட் செஷன். ஸோ வித் திஸ் ஐ கன்க்ளூட் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் what are all the difficulties you have in your lessons. You can join a Preda and we are here to help you up with very minimum fees of, and here we are having a great team of expertise, those who help you and find out very clarity among NEET, CBSE syllabus or as well as state board. So all the syllabus you will have a assistant in your home who can help you in getting rid of all this difficulty in reading and learning process. Okay. So thank you all and see you in next session with what are all the advantages and what are all the usage of these type of molecular techniques. Okay. So we'll meet too. Thank you.